Good afternoon, everyone. I'm your County Mayor, Daniela Levine-Cava. Thank you for being here as our team is going to provide the latest update on what is now Tropical Storm Nicole. I'm joined this afternoon by Pete Gomez, our Director of the Department of Emergency Management, and he will provide a brief forecast on the storm's current path. Nicole became a tropical storm earlier this morning and is expected to continue to gain strength as it moves towards the east coast of Florida. And Miami-Dade County is now currently under a tropical storm watch. Know that our county is taking all the necessary steps to prepare for any inclement weather, including wind, rain, and flooding. And at this time, we do not anticipate that we will feel any impacts in Miami-Dade until tomorrow, Wednesday. So that means today's election activities will continue as planned without interruption. You can go to the polls until 7. They're open at your precincts. Be sure to cast your vote before then. And if you haven't yet voted or know someone who hasn't, we encourage you to visit miamidade.gov/elections to find your designated voting site. And you can also drop off your absentee ballot at very few locations, so be sure you get that information correct. Tropical Storm Nicole is expected to bring 1 to 2 feet of storm surge to Miami-Dade later this week, and only in certain parts of the county, not throughout. We're also in the middle of our annual cycle of high tides called king tides. So the storm is coinciding with king tide season, and that means heightened risk of flooding across our community, especially in low-lying areas. Our county teams are already getting prepared to respond to any additional surge or rainfall, and we urge all of our residents to be vigilant and exercise a high level of caution should our community face inclement weather, rain or flooding, or wind. The U.S. Coast Guard, in partnership with the Florida Department of Transportation and our own County Department of Transportation and Public Works, has locked down Miami drawbridges since 10 a.m. this morning. This will mainly affect marine traffic, but not our pedestrians, our cyclists, or our drivers using the bridges. We do not have a reopen date at this time, but anticipate that the bridges will remain locked down for the duration of Nicole's severe weather and will not reopen until officials can assess drawbridges and waterways for any potential damage from the storm. Port Miami is currently under Port Readiness Condition Yankee. This means a readiness term that helps our ship operators know how to respond, much like to this tropical storm. And under Yankee, our port will not be receiving any inbound vessels, and all outbound vessels should have exited the port by 6 p.m. today. So that is Yankee conditions at the port. And as of today, November 8th, all county services, essential and non-essential, will remain open. Nothing will close. This includes libraries, parks, transit, and all other county services our residents rely upon. Nicole is a clear reminder that hurricane season is not yet over, and we are taking this opportunity to encourage all of our residents to get storm ready ahead of any possible storm event. Make sure you have your hurricane plan in place. Make sure you have a hurricane kit and that it is stocked. Make sure you have plenty of fresh water on hand, although we do not anticipate really any damage to our water supply. So all of the key steps that you should take before, during, and after storm can be found at the website miamidade.gov/hurricane. And we also invite our visitors and our residents to ensure that everyone is storm ready. Signing up for the latest information from Miami-Dade County, you can go to our website, miamidade.gov, to sign up for Miami-Dade alerts across many topics. You can download our app. We have a wonderful free hurricane preparedness app called Ready MDC. It can be placed on an iPhone or Android, and you can follow our county's Twitter and Facebook accounts. We will continue to learn more about the exact path of Tropical Storm Nicole in the hours ahead, but know that now
is the best time to make sure that you and your family are prepared. Thank you. God bless. Please stay safe. Y en español. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, para compartir la última información sobre la tormenta tropical Nicole. Hoy me acompaña Pete Gómez, nuestro director del Departamento de Emergencias, quien va a hablar sobre los pronósticos de la tormenta. Esta mañana Nicole se convirtió en tormenta tropical y se espera que gane más fuerza mientras se acerca a la costa este de la Florida. El condado de Miami-Dade está ahora bajo vigilancia de tormenta tropical. En este momento no esperamos ningún impacto en Miami-Dade hasta mañana. Eso significa que las elecciones de hoy continúan sin interrupción. Si aún no han votado, visiten miamidade.gov elections para encontrar su sitio de votación o donde puede dejar su boleta de voto ausente. Los centros de votación estarán abiertos hasta las 7 de la noche. Se espera que la tormenta tropical Nicole traiga de 1 a 2 pies de marejada al norte del condado de Miami-Dade esta semana. Los equipos de nuestro condado están listos para prepararse y responder a cualquier marejada o lluvia adicional y le pedimos a todos nuestros residentes que estén en caso de que nuestra comunidad enfrente inclemencias del tiempo. La Guardia Costera de los Estados Unidos, en colaboración con el Departamento de Transporte de la Florida y nuestro Departamento de Transporte y Obras Públicas, han bloqueado los puentes levadizos de Miami-Dade desde 10 de la mañana hoy. Los cortes afectarán principalmente al tráfico marítimo y no a los peatones, ciclistas o conductores que utilicen los puentes. No tenemos una fecha de reapertura en este momento, pero anticipamos que los puentes estarán cerrados mientras dure la tormenta. Hasta el momento, todos los servicios del condado, esenciales y no esenciales, permanecerán abiertos, pero invitamos a todos nuestros residentes y visitantes a que empiecen a preparar su familia y sus hogares. Todos los pasos clave que deben tomar antes, durante y después de una tormenta se pueden encontrar en miamidade.gov/hurricane. Nicole nos recuerda que la temporada de huracanes aún no ha terminado y que siempre debemos estar preparados. También les recordamos a nuestros residentes y visitantes que se inscriban para recibir información actualizada reciente del condado de Miami-Dade. Visiten nuestro sitio web miamidade.gov para suscribirse a las alertas de Miami-Dade. Bajen la aplicación gratis a sus teléfonos Ready MDC. Síganos en Twitter y Facebook. Gracias. Y que Dios les bendiga. Gracias. Do we have a Creole translation now from Mr. Leonel? Thank you. Thank you, Madame Mayor. Bonjour tout le monde. Jeudi, merci en pile d'être nous là parce que nous avons des dernières informations sur Nicole qui vient en tempête tropicale. Matin, Nicole est devenue une tempête tropicale qui a approché de côte est Floride et elle est capable de prendre force. Et pour qu'on y a, compter Miami-Dade gagner surveillance sous tempête tropicale. Dans le moment ça, nous pas anticiper que nous recevoir gros saccade qui a sorti dans le cyclone, mais nous avons dit que ça est capable d'arriver dans la journée de demain. Ça veut dire que toute activité élection va continuer faite genre que vous planifié et que la continuer sans interruption. Si vous même ou bien yon moun connaît pas de à le voter, eh bien faire ça et vous capable aller dans miamidade.gov/elections et là vous avez joué un côté qui désigné pour vous-même à le voter ou bien pour l'autre monde à le déposer bulletin. Tempête tropicale Nicole capable de porter un pied ou bien 2 pieds de l'eau en plus et dans la zone Miami-Dade à partir de semaine ça. Mais
connaît un bagay, côté Miami-Dade, une équipe qui a travaillé et qui tout paraît qui pour aider pendant la période que tempête tropicale ça capable de porter gros la pluie, gros vent et nous demandons tous les résidents pour faire toute vigilance qui possible, rester attentif pour si la communauté a commencé à gagner un gros impact que Nicole portait. Garde côte américaine avec FDOT et département de travaux publics ici déjà bloqué tout pont mobile dans la zone Miami à partir de 10 h du matin. Ça veut dire que ça va affecter le trafic maritime. Cependant, bicyclette, monde qui à pied, avec machine, a continué en mesure et fréquenter pont ça. Nous pas prévoir que pont yo pral réouvert pas avant que nous connaissions que Nicole virait les bails d'eau entièrement. Nicole, rappelez-nous que saison cyclone n'a pas fini. Et ça veut dire que nous-mêmes, nous devons prendre toutes précautions et nous profiter de l'opportunité pour encourager tous les résidents pour être capables de préparer pour le cyclone, pour protéger tête si il y a un cyclone ou bien si il y a une augmentation dans le risque. Tout élément clé que nous sommes capables de joindre avant, pendant et après le cyclone, nous avons joindre dans miamidade.gov/hurricane. Nous allons continuer à suivre et prendre l'information qui est à jour pour et pour nous capables de connaître qui trajectoire normale et exacte que Nicole va prendre. Entre-temps, nous demandons tout le monde, fait tout ça nous connaît pour nous rassurer nous que nous-mêmes, avec toute notre famille, nous préparer nous et que nous restions en sécurité. Merci. Merci. And now we'll hear from Pete Gomez, our Director of Office of Emergency Management. Thank you, Madam Mayor. Yesterday, Nicole took a little toggle to the north, although it's still staying in that trajectory, heading westbound. It took a little toggle to the north, which was good news for Miami-Dade County because it took us completely out of that cone of uncertainty. But that doesn't mean we're completely out of any hazards. We're still under a tropical storm watch, so we need to be vigilant and make sure that we're taking the proper precautions and get ready in case we do experience those conditions. We're also still going to experience some storm surges, although they're in the 1 to 2 foot range in certain parts of the county. That's a big relief for what we were expecting early on. So right now we're sitting a lot better than we were, but we need to stay and make sure that we're vigilant and ready in case the storm changes trajectory. Very good. Any questions? Any questions? Anybody need it in Spanish? Anybody need Spanish? En español, buenas tardes. Las condiciones del huracán todavía siguen hacia el oeste y hacia el norte. Ayer cambió un poquito y siguió hacia el norte, así que nos sacó del cono de preocupación, pero no quiere decir que estamos afuera de todas las preocupaciones, porque todavía estamos en condiciones de Tropical Storm, que quiere decir que los vientos pueden venir en gusto de 39 millas por hora. Así que todo el mundo tiene que mantener la preparación y estar listo por si acaso cambian las condiciones. Pero ahora estamos mucho mejor que estuvimos hace unos cuantos días. Questions? ¿Pregunta? Questions? All right, good news. The lucky peacock feather. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you.